Dear friends, welcome to A's American Center. We in American Center in Chennai, in Tamil Nadu, in South India, in India, our motto and aim is to make our students to speak like native English speakers, like Americans and Britishers. So take your corporate book page number 344 to 345. The spoken English words and phrases of what Americans and what Britishers they speak. Under the letter T, the word is trial. Under the letter T, the word is trial. What do you mean by trial? Trial means an investigation is going on. Somebody is judging what you are doing. That's called trial. Right? The ways of judging whether something is wrong or right, it is called trial. So, bench trial, what do you mean by the phrase bench trial? It simply means an argument for a case without a judge. An argument is going on, but there is no judge. Bench trial means an argument for a case without a judge. There is a case which is coming up, which is going to be bench trial, means without a judge, the case would be tried. So the bench trial is scheduled next month. So the bench trial is going to be here next month. So without a judge. Next, trick of the trade, tricks of the trade. What do you mean by tricks? Business tricks. The methods of the trade means what? Business. So tricks of the trade means very important. Sachin Tendulkar knows the tricks of the trade in batting. Mr. Karunanidhi knows the tricks of trade in politics. Miss Sonia Gandhi knows the tricks of trade. Tata knows the tricks of trade of the corporate sector. Means they know certain methods to win. Great knowledge about something which is not shared to anybody. This is kept a secret. They won't tell it to anybody. That is called tricks of the trade, business tricks, right? We should give him a high salary because he knows the tricks of our trade. Means we should give him high salary because he knows our business tactics. If we don't give him big salary, he will go and start his own business. He will be our competitor. So tricks of the trade means a person who knows certain things about certain business, about certain profession, about something which others don't know. He is specialist in that. So tricks of trade means a person who is specialist in one particular profession. Tricks of trade, who knows the knowledge of what's there. And tricky. What do you mean by the phrase tricky? It is something very risky. Something risky. Tricky. During the driving the car through the hill station is a tricky one. Driving the car through the hill station. See, 100 hairpin bends are there. You should be very, excellent driver to drive. So it is a tricky one, means something very risky one. Risky. Anything it may happen. Risky, tricky. It is a tricky job to be a politician. It's a tricky job to be a secretary of it's a tricky job to be a cine actor. Hat trick. What do you mean by the phrase hat trick? In cricket, they say hat trick, isn't it? What do you mean by hat trick? Is there anything like a person who takes 3 wickets? What do you say? Huh? Hat trick. Hat trick. So hat trick means what? Doing something great differently. Everybody will take 1 wicket. Everybody will take 2 wickets. Here is a person who takes 3 wickets. It's called hat trick. A person may take centum in maths, 98 in physics. Chemistry he may take 97. But here is a person who takes mathematics centum, physics centum, chemistry also in centum. So it is a hat trick, means what? It is something, doing something great differently. There's one actor, what's his name? Salman Khan or Hrithik Roshan. Their first movie is a grand success. Second movie is a grand success. Third movie also is a grand success. So he has brought a hat trick, means what? He has done things differently. He has done a hat trick in his business, means what? In his business,
Whatever he has taken, whatever he has done, it has become very successful. So hat trick means doing something great and differently, not like others. You are doing something differently. Dirty trick, what do you mean by the phrase dirty trick, sir? A cheating practice. You are used to cheat others. It is a cheating practice. Then you are using the phrase dirty trick. Cheating practice, dirty trick. My friend did a dirty trick on me means what? My friend cheated me. My friend cheated me. Dirty trick means cheating. Trip or trip out. What do you mean by the phrase trip or trip out? It simply means too much worrying. You are too much worrying, bothering. Getting more stressed because of bothering, you are getting stress, right? So, trip or trip out means you are much bothered and you are getting more stressed. You got it, sir? So, my sister got tripped out. My sister got stressed out when her daughter went abroad. When my sister got stress, tension. When her daughter went abroad. So, trip or trip out means what? Getting stressed. You got it, sir? Now, coming here. Bench trial means what? A case to be heard without a judge. What do you mean by tricks of the trade? You know certain things. You are very talented. You are more skillful that no others know. Only you know that. In a particular profession, in a particular occupation, in a particular business, then you are using the phrase tricks of the trade. And coming here next, tricky means what? Something very risky. Hat trick means what? You are doing something great, something differently than others. Dirty trick means what? A cheating practice. You are cheating somebody. It's a cheating practice. Trip or trip out means what? Too much worrying, too much bothering because of the lot of stress is there. Got it? And coming here, trots. What do you mean by trots? Loose motion, diarrhea, you have stomach problem. Then you are using the word trots. I got trots, you don't get confused. Trots means loose motion, the food is undigested and you have no problem because of the food. And the motion, you get a loose motion. Yesterday's dinner party gave me the trots. Yesterday's dinner party gave me the loose motion. Trots is called loose motion. Trot. One of the meaning trot. This is trots. Trot. To go, to come. To go and to come. Then you're using the phrase trot. Let us trot. Let us go to the marriage to see our relations. Let us trot means let us go. Let us go. Hot to trot means what? People who are happy and getting ready for some action. Hot to trot means you are being ready for some action. Hot to trot. You are being ready to do some action. Hot to trot. The cricket players are hot to trot means are ready for tomorrow's match. Hot to trot means what? Being ready for some action. You are being ready for doing some activity. Hot to trot. And coming here, trouble. You know what do you mean by trouble, sir? Trouble means what? You are getting inside a problem. That is called trouble. Trouble is brewing. Trouble is brewing. Brewing means what? Making, coming, brew. So, trouble is brewing means that trouble is coming nearby. The trouble is coming nearby. The problem is coming nearby. So, trouble is brewing means the trouble is brewing for America. Not for anybody. It's for America. Why? Trouble is brewing for America because of the decrease in the value of the dollar. Now, Indian value, dollar, 62 rupees or something. Suddenly, the value of dollar reduces, mind you. Suppose if it is like, you get $1 for 5 rupees. How great would it have been, isn't it? So, the value of the dollar has gone down. So, trouble is brewing means trouble is going to come to America because the price of the value of the dollar is going to go down. So, trouble is brewing means trouble is going to come. Pour oil over troubled waters. Troubled waters means, what is that? Troubled waters, you are pouring oil. What do you mean by the phrase, pour oil in the troubled waters? Pour oil over troubled waters means reduce the seriousness of the situation. Reduce the seriousness of the situation. Everybody are angry for something. I am saying a joke. To reduce the
tension. To reduce the tension, you are doing something. Then you are using the phrase, pour oil over troubled waters. Lot of tension are going on. Each one is fighting. Friends, my two friends are fighting. I am telling them separate and I am giving a joke so that, asking them, come on, let us have a cup of coffee. So I am trying to reduce the tension. Then you are using the phrase, pour oil over troubled waters. America poured oil over the troubled waters, between India and Pakistan. India and Pakistan, deadly nations. Once it was together. Now, because of Kashmir problem, each wants to fight against each other. Anytime the war may happen, and it may lead to atomic war. So, here, America is trying to pour oil over troubled waters, means trying to solve the matter between India and Pakistan. So, pour oil over troubled waters means what? Reduce the tension. So, my dear friends, once again, trots means what? Loose motion, diarrhea. Trot means to go, to come. And hot to trot means people who are happy and getting ready for some action. They are very prepared, hot to trot. Trouble is brewing means trouble is going to come. Problems are going to come. Pour oil over troubled waters means you are trying to make, the less seriousness. You are reducing the seriousness and making the problem to try to get solved. So, my dear friends, once again, bench trial means a hearing of a case without a judge. Hearing of a case without a judge. Tricks of the trade means what? A particular person knows about the ins and depths of the profession. He is very good in the business. And next, coming here, tricky means something very risky. Hat trick means a person doing something differently, something great. And coming here, dirty trick means a cheating practice. And trip out means what? You're getting too much worried, you are becoming too much tensed. And coming here, trots means loose motion, diarrhea. Trot means to go and to come. Hot to trot means people who are happy and getting ready for doing some action. Trouble is brewing means trouble is coming nearby. Pour oil over troubled waters means what? You are reducing the seriousness of the situation. Hope you are able to get it, sir. Now, gentlemen, why don't you come forward? Yes. Hi friends, I am Sukumaran. I choose the word tricky. Tricky, what do you mean by tricky? Very risky. Very risky. How do you form a sentence? You're saying tricky. Learning French is a tricky one. Learning French is a tricky one. Is it so? Okay, good. Yes, you. I'm going to choose the word dirty trick. Dirty tricks. What do you mean by dirty tricks, sir? A cheating practice. Practice, they are cheating. That is a practice for them. Yes, dirty tricks. How do you use Many political protests in India follows dirty tricks to win in elections. Many political parties in India follows dirty tricks to cheat the Voters. voters. Good. My name is Mansuri. I am going to choose the sentence hat trick. Hat trick. What do you mean by the phrase hat trick? It's doing something different. To do something differently. Ishan Sharma has done a hat-trick wickets in the IPL matches. Who has done? Ishan Sharma. Ishan Sharma, a cricket bowler, has made a hat trick. Wickets in the He has IPL done matches. differently. Okay, good. Achieved. I am Venkatesh. I am going to make a sentence for bench trial. Bench trial. What do you mean by bench trial? Argument for a case without judge. Argument for a case without a judge. Yes, how do you form a sentence? There should be lot of bench trial in India because a lot of cases are pending. There should be a lot of bench trials in India because a lot of cases are pending in India. Yes, good. Hi friends, I am Prabhu. Now I am discussing about trot. Trot. What do you mean by trot? To go and to come. To go and to come. How do you form a sentence? My friends are trot with my home in weekends. My friends are trotting, going, or coming to my coming. home. Good. Thanks. Okay, yes, madam. Trot.
Trots. Loose motion diarrhea. My husband went my husband yesterday went some friends home. He got trot. Okay, trots, loose motion. My husband went to his friend's home and had a party, and he got trots. Yes. Tricky, very risky. The mountain climbing peoples are very tricky because life is challengeable job. Mountain people who climb the mountains is a tricky one. Yes, yes. Yes, what is the phrase you want to say? Where to go to come. Okay, trot, to go out, to come. Okay. Where to go to the solution. Okay. Where please. I plan. Okay, I trot to America. I'm planning to go to America. Okay, good. Good. நண்பர்களே, எங்களுடைய கார்ப்பரேட் ஆங்கில புஸ்தகத்தை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். புக் பேஜ் நம்பர் 344லேருந்து 345. அமெரிக்கர்களை போன்றும் பிரிட்டிஷர்களை போன்றும் பேசக்கூடிய அந்த ஆங்கில சொற்றொடர்களை பார்க்கிறீர்கள். எழுத்து டி. வார்த்தை ட்ரையல் என்றால் என்ன? வழக்கை விசாரித்தலை ட்ரையல் என்று சொல்வோம். வழக்கை விசாரித்தலை ட்ரையல் என்று சொல்வோம். இங்கே பெஞ்ச் ட்ரையல் என்று சொல்லும் பொழுது அருமையான வார்த்தை. an argument for a case without a judge. நீதிபதி இல்லாமல் வழக்கை விசாரிப்பது. நீதிபதி இல்லாமல் வழக்கை விசாரணை செய்தலை பெஞ்ச் ட்ரையல் என்று சொல்கிறோம். the bench trial is scheduled next month. scheduled என்றால் என்ன? அட்டவணை. அடுத்த மாதம் வரப்போகிறது. scheduled என்றால் அட்டவணை. ஸோ அந்த நீதிபதி இல்லாமல் அந்த வழக்கு விசாரணை அடுத்த மாதம் வரப்போகிறது. ட்ரிக் என்றால் என்ன? ட்ரிக் என்றால் என்ன? தந்திரங்களை ட்ரிக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். மந்திரங்களையும் ட்ரிக்ஸ் என்று சொல்கிறோம். ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரேட், ஒரு வியாபாரத்தினுடைய மந்திரங்கள். ஒரு வியாபாரத்தினுடைய தந்திரங்களை ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரேட். ட்ரேட்னா என்ன? வாங்குவது, விற்பது, வியாபாரம். கிரேட் நாலேஜ் அபவுட் சம்திங் விச் இஸ் நாட் ஷேர் டு எனிபடி. ஒன்றை பற்றி அதிக ஞானம் இருக்கிறது, மற்றவர்களிடம் அவர்கள் சொல்ல மாட்டார்கள் அந்த ரகசியங்களை. வியாபார ரகசியங்கள் என்று சொல்வதை ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் என்று சொல்வோம். வியாபார தொழில்நுட்ப ரகசியங்களை ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் என்று சொல்கிறோம். உதாரணத்துக்கு we should give him a high salary. அவனுக்கு நாம் அதிக சம்பளம் கொடுக்க வேண்டும். பிகாஸ் ஏனென்றால் he knows the tricks of our trade என்றால் அவனுக்கு தெரியும் நம்மளுடைய வியாபார ரகசியங்களை. ஸோ ஒரு தொழில், ஒரு வியாபாரம், அதனுடைய ரகசியங்களை அறிந்து தெரிந்தவனை திறமையானவன் என்று சொல்கிறோம். ஸோ ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் என்றால் திறமைகள் ஒரு தொழிலிலே. ட்ரிக்கி என்றால் ரொம்ப ஆபத்தான. ட்ரிக்கி இது பெயரொரு சொல்லாக வருகிறது. டிரைவிங் த கார் த்ரூ த ஹில் ஸ்டேஷன் இஸ் எ ட்ரிக்கி ஒன். காரை மலையிலே ஓட்டுவது என்பது ஒரு ஆபத்தான காரியம். ட்ரிக்கி என்றால் ஆபத்தான. ஹேட்ரிக் அருமையான வார்த்தை. கிரிக்கெட்டிலே 3 விக்கெட்டுகளை எடுப்பவர்களை ஹேட்ரிக் என்று சொல்வார்கள். சினிமாவிலே 3 வெள்ளி விழா கண்ட நாயகனை ஹேட்ரிக் பட கதாநாயகன் என்று சொல்வார்கள். ஸோ ஹேட்ரிக் என்றால் டூயிங் சம்திங் கிரேட், ஒன்றை மிகச் சிறப்பாக செய்வது, டிஃப்ரெண்ட்லி வித்தியாசமாக செய்து வெற்றி அடைய வைப்பதை ஹேட்ரிக் என்று சொல்கிறோம். எஸ் டன் ஏ ஹேட்ரிக் இன் இஸ் பிஸ்னஸ். அவன் தன்னுடைய வியாபாரத்திலே மிகப்பெரிய சாதனையை செய்தான். வியாபாரத்தை மற்றவர்களிடமிருந்து வேறுபட்டு வித்தியாசமாக செய்து வெற்றி அடைய வைத்தான். டர்ட்டி ட்ரிக். டர்ட்டினா அசிங்கமான. ட்ரிக் என்றால் என்ன? தந்திரங்கள். மோசமான தந்திரங்களை உபயோகப்படுத்துகிறான் என்று சொல்லும் பொழுது ஏ சீட்டிங் பிராக்டிஸ், ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு வழக்கமும் பழக்கத்தையும் டர்ட்டி ட்ரிக் என்று சொல்கிறோம். மை ஃப்ரெண்ட் டிட் ஏ டர்ட்டி ட்ரிக் ஆன் மீ. என்னுடைய நண்பன் என்னை ஏமாற்றினான். அடுத்ததாக ட்ரிப். ட்ரிப் என்றால் என்ன? கால் தவறி விழுவதை ட்ரிப். இன்னொரு ட்ரிப் என்றால்
ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு பயணம் செய்வதை ட்ரிப்பு. ட்ரிப் என்றால் கால் தவறி வீழே விழுவது ட்ரிப்பு. ட்ரிப் அவுட், ட்ரிப் ஆர் ட்ரிப் அவுட் என்றால் டூ மச் ஒரியிங், ரொம்ப மனக்கவலைப்பட்டு கொண்டே இருத்தல். கெட்டிங் மோர் ஸ்ட்ரெஸ்ட், அதிகமாக மனம் அழுத்தத்தை பெறுதலை இங்கே ட்ரிப் ஆர் ட்ரிப் அவுட் என்று சொல்கிறோம். மை சிஸ்டர் காட் ட்ரிப்ட் அவுட், என் தங்கை ரொம்ப மன உளைச்சலுக்கு ஆளானாள், மன வேதனைக்கு ஆளானாள், மன அழுத்தத்திற்கு ஆளானாள். when a daughter went abroad, அவளுடைய மகள் வெளிநாட்டுக்கு சென்ற பொழுது. ஸோ நண்பர்களே, பெஞ்ச் ட்ரையல் என்றால் நீதிபதி இல்லாமல் வழக்கை விசாரித்தல். ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் த ட்ரேட் என்றால் என்ன? வியாபாரத்தினுடைய தந்திர மந்திரங்கள், ரகசியங்கள், தொழில்நுட்பங்களை ஒருவர் அறிந்திருப்பது திறமைசாலி. ட்ரிக்கி என்றால் ரொம்ப ஆபத்தான. ஹேட்ரிக் என்றால் என்ன? மிகப்பெரிய வெற்றியை அடைதல், மற்றவர்கள் செய்யாததை செய்து வித்தியாசமாக செய்து வெற்றி அடைவது. டர்ட்டி ட்ரிக் என்றால் ஒரு கெட்ட தந்திரம், மோசமான ஒரு வழக்கம், ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு வழக்கம். ட்ரிப் ஆர் ட்ரிப் அவுட் என்றால் மன அதிக வேதனைப்படுவது, மன அழுத்தத்துக்கு உட்படுதலை இங்கே ட்ரிப் ஆர் ட்ரிப் அவுட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக ட்ராட், அருமையான வார்த்தை ட்ராட்ஸ், அதிகமாக உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தை. ட்ராட்ஸ் என்றால் லூஸ் மோஷன், லூஸ் மோஷன் வயிற்றுப்போக்கு என்று சொல்கிறோம், டயேரியா என்று சொல்கிறோம். ட்ராட்ஸ் என்றால் டயேரியா என்றும் சொல்லலாம். எஸ்டர்டேஸ் டின்னர் பார்ட்டி கேவ் மீ த ட்ராட்ஸ் என்றால் என்ன? நேற்று இரவு நடந்த விருந்தின் பொழுது உண்ட உணவு செடிக்காமல் எனக்கு இந்த லூஸ் மோஷன் வந்துவிட்டது, வயிற்றுப்போக்கு வந்துவிட்டது. ட்ராட், இது ட்ராட் என்றால் என்ன? போக அல்லது வர. ட்ராட். லெட் அஸ் ட்ராட் டு த மேரேஜ் டு see our relations. நாம் நம்மளுடைய சொந்தக்காரர் திருமணத்துக்கு சென்று சொந்தக்காரர்களை பார்ப்போம். நாம் போவோம் என்று சொல்லும் பொழுது, போலாம் வரலாம் என்று சொல்லும் போது ட்ராட் என்று சொல்கிறோம். ஹாட் டு ட்ராட் என்று சொல்லும் பொழுது, ஹாட் டு ட்ராட் என்றால் பீப்புள் who are happy, மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள், திருப்தியாக இருக்கிறார்கள், மகிழ்ச்சியாக இருக்கிறார்கள். அண்ட் கெட்டிங் ரெடி ஃபார் சம் ஆக்ஷன், ஏதோ ஒன்று செய்ய வேண்டும் என்று மனதிலே உறுதியை எடுத்துக்கொண்டு அவர்கள் புறப்படுகிறார்கள். அதை ஹாட் டு ட்ராட் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். த கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ், கிரிக்கெட் வீரர்கள் ஆர் ஹாட் டு ட்ராட் என்றால் என்ன? சந்தோஷமாக புறப்பட்டு செல்வார்கள். எப்பொழுது? ஃபார் டுமாரோஸ் மேட்ச், நாளைய கிரிக்கெட் போட்டிகளுக்கு இன்று புறப்பட்டு தயாராக கிரிக்கெட் விளையாட செல்ல போகிறார்கள். அடுத்தது ட்ரபிள்னா பிரச்சனைகள். ட்ரபிள் இஸ் ப்ரூவிங், அருமையான வார்த்தை. ப்ரூவிங்னா என்ன சார்? ப்ரூவிங்னா பொதுவாகவே பிராண்டி விஸ்கியை ப்ரூ பண்ணுகிறோம், அது பிராண்டி விஸ்கி ஆகிறது என்று சொல்கிறோம். ட்ரபிள் இஸ் ப்ரூவிங் என்றால் என்ன? பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்கிறது, பிரச்சனைகள் அருகே இருக்கிறது, பிரச்சனைகள் நெருங்க போகிறது. ட்ரபிள் இஸ் ப்ரூயிங். த ட்ரபிள் இஸ் ப்ரூயிங் ஃபார் அமெரிக்கா, அமெரிக்காவுக்கு பிரச்சனைகள் வந்து கொண்டிருக்க போகிறது, வரப்போகிறது. பிகாஸ், ஏனென்றால் ஆஃப் த டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் த டாலர், அமெரிக்கா டாலரினுடைய மதிப்பு குறைந்து கொண்டே இருக்க போகிறது. அமெரிக்காவுக்கு இனி பிரச்சனை தான் வரப்போகிறது. ஸோ பிரச்சனை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்லும் பொழுது ட்ரபிள் இஸ் ப்ரூவிங் என்ற சொற்றொடரை பயன்படுத்துகிறோம். அடுத்ததாக போர் ஆயில் ஓவர் ட்ரபிள்ட் வாட்டர்ஸ், பிரச்சனைக்குரிய தண்ணியிலே நீ எண்ணெயை தெளி என்று சொல்லும் பொழுது ரெடியூஸ் த சீரியஸ்னஸ் ஆஃப் த சிச்சுவேஷன், ரொம்ப இறுக்கமாக ரொம்ப கண்டிப்பாக ஒரு சூழ்நிலை இருக்கும் பொழுது அந்த தன்மையை குறைப்பதற்காக ஒரு நகைச்சுவையை சொல்லுகிறோம், ஒரு ஏதோ ஒன்று பேச முயற்சி பண்ணுகிறோம், கூச்சத்தை விடுவதற்காக ஏதோ ஒன்று செய்து அவர்களை நன்றாக பழக விடுகிறோம். அதை போர் ஆயில் ஓவர் ட்ரபிள்ட் வாட்டர்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்துகிறோம். இரண்டு நண்பர்களுக்குள்ள சண்டை, இரண்டு பேரும் பேசாமல் இருக்கிறார்கள், நடுவில் நீ புகுந்து ஒரு நகைச்சுவையை சொல்லி அவர்களுக்கு சந்தோஷத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறாய், சமாதானத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறாய். அதை போர் ஆயில் ஓவர் ட்ரபிள்ட் வாட்டர்ஸ் என்ற சொற்றொடர் மூலமாக பயன்படுத்த வேண்டும். அமெரிக்கா poured oil over the troubled waters between India and Pakistan. இந்தியர்களுக்கும் பாகிஸ்தான்களுக்கும் இடையே நடந்த அந்த போராட்டம், அந்த போராட்டத்தினுடைய தன்மையை குறைப்பதற்காக அமெரிக்கா முயற்சி செய்தது. ஸோ நண்பர்களே, மறுபடியும் பாருங்க, ட்ராட்ஸ்னா என்ன? லூஸ் மோஷன் அல்லது வயிற்றுப்போக்கு. ட்ராட்னா போக வர. ஹாட் டு ட்ராட் என்றால் மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் ஒரு காரியத்தை செய்ய. ட்ரபிள் இஸ் ப்ரூயிங்னா பிரச்சனை நெருங்கி கொண்டிருக்கிறது. போர் ஆயில் ஓவர் ட்ரபிள்ட் வாட்டர்ஸ் என்றால் என்ன?
பிரச்சனைகளை குறைப்பதற்காக செய்யக்கூடிய சில விஷயங்கள். இறுதியாக பெஞ்ச் ட்ரையல் என்றால் ஒரு வழக்கு நீதிபதி இல்லாமல் ஒரு வழக்கு விசாரிக்கப்படுகிறது. ட்ரிக்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் என்றால் என்ன? வியாபாரத்தினுடைய தந்திர சூத்திர சாத்திரங்கள். ட்ரிக்கி என்றால் ரொம்ப ஆபத்தான. ஹேட்ரிக் என்றால் மிகப்பெரிய வெற்றி அடைதல், ஒரு காரியத்தை வேறு விதமாக சிறப்பாக செய்தல். டர்ட்டி ட்ரிக் என்றால் ஒரு கெட்ட வழக்கம், மோசமான வழக்கம், ஏமாற்றக்கூடிய ஒரு வழக்கம். ட்ரிப் அவுட் என்றால் மன ரீதியாக அதிக வேதனைப்பட்டு கொண்டிருப்பது. ட்ராட்ஸ் என்றால் வயிற்றுப்போக்கு. ட்ராட் என்றால் போக வர. ஹாட் டு ட்ராட் என்றால் மக்கள் சந்தோஷமாக இருக்கிறார்கள் ஒரு காரியத்தை சாதிப்பதற்காக. ட்ரபிள் இஸ் ப்ரூயிங் என்றால் பிரச்சனை நெருங்கிக் கொண்டிருக்கிறது. போர் ஆயில் ஓவர் ட்ரபிள்டு வாட்டர்ஸ் என்றால் பிரச்சனைகளினுடைய இறுக்கத்தை குறைப்பதற்காக செய்யக்கூடிய ஒரு சில நல்ல விஷயங்கள், நகைச்சுவையான விஷயங்கள். ஸோ நண்பர்களே, இங்கே அமெரிக்கன் ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷிலே நீங்கள் அமெரிக்கர்களைப் போன்றும் பிரிட்டிஷர்களைப் போன்றும் தாய்மொழியை ஆங்கிலமாக கொண்டு இருக்கக்கூடியவர்கள் பேசுவது போல பேச வேண்டும் என்பதற்கான பயிற்சியை நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம். ஸோ இதை போன்று வாக்கியங்களையும் வாசகங்களையும் பயன்படுத்தி சிறந்த பேச்சாளர்களாக, சிறந்த எழுத்தாளர்களாக மாற என்னுடைய இனிய வாழ்த்துக்கள். தேங்க்யூ வெரி மச்.